Testing. Oh, there we go. Jeff, we okay? Okay. We're good to go, Rose? It's warmer. Well, take a couple laps around the sanctuary. There you go. Just think, right, who's in single digits in the country today? We think about parts of the country that are in single digits for their temperature today. Yeah, we want to be in Chicago, Minneapolis, I would think. Yeah, isn't that crazy? I think we'll just know what's the highest. I think we'll just know what's the highest in the country. Oh, they're probably in. Yeah. Not there. Switch these. Exactly what you can hear on the end. Stop and think about that one. 2 weeks, I think, In 2 weeks? by year. But, yeah. 2 weeks? Yeah, Yeah. that's right. Okay. Page 103.
Boom, 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 boom. Boom, boom. Yeah, yeah, yeah. Shabbat Shalom, everybody. Please rise. We turn to page 103 and say Amen to the. Boy, everybody's really listening. Page 103. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan l'tzech v'ivina להבחין בין יום ובין לילה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, שעשני בצלמו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, שעשני בן חורין. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, שעשני Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, פוקח עברים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, malbish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, rok haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamechin mitzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוטה ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הנותן ליעף כוח. Phil, can you make sure these lights are not turned on? That's why I can't see. Okay. Page 112, you may be seated as we get more light in the room. Okay. Page 112. Yom Yom Shabbat Kodesh, Shebu Hayolevim Omrim Beveit HaMikdash, Mizmor Shir Leyom HaShabbat, Tov Leodot L'Anoel Zemer Shirel, Yom Hagid Baboker Chastecha, V'murtcha B'leilo L'Lei Asor V'Elei Novel V'Novim V'Smachtani Adonai B'for Lecha. V'maaseh Yodecha Aranein, Ma Gadlu Maasecha Adonai Ma'od, Ma Mkum Machshavotecha Yisparov. Tzadika Tamar Yifrach, Eres Balvanon Yizke V'Shrulim V'Vedon. Od Yenuvun B'Seva, D'Shenim V'Ra'ananim Yiyu, Lagi Ki Yashar Adonai, Surim V'Lo Avlata Bo. We turn now to page 120. Mizmor Shir Chanukat HaBayit LeDavid. Armichon Elotani V'Lo Samachtani V'Li. Adonai El Yeshuvati Elecha Etureini. Adonai Eleiti V'Shosho Nafshi. Chitani Mir Devor. Zamrul Adonai Chasidov. Odulu Zechel Kodsho. Kirei V'Chaim V'Rotana V'Rotana.
רצונך לברך עוז. מביצה בדומי. שמע אדוני וחונני, אדוני היה עוזר לי. הפכת מספדי למחול לי. פיתחת שקי תעזרני שמחה. למען יזמרך כבוד ולא ידום. אדוני אלוהי לעולם אודך. Page 121, the Mourner's Kaddish. Amen. 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 We rise now on page 122. Baruch she'amar v'haya ha'olam. Baruch hu. Baruch oseh bereshit. Baruch omer v'oseh. Baruch gozer ukayim. Baruch merachem ha'aretz. Baruch merachem al habriot. Baruch mishalem zachar tov lireav. Baruch chai la'ad v'kayam la'netzach. Baruch bodeh umatzil. Baruch shemo. Ya la 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 Please be seated. We turn now to page 141. Hallelujah, El Bekocho. Hallelujah, Birkia Uzo. Hallelujah, Vivurotab. Hallelujah, Kerov Gudlo. Hallelujah, Beteka Shofar. Hallelujah, Benevel Vechino. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, betofu macho. Hallelujah, bevini beugab. Hallelujah, betzil tzalei shama. Hallelujah, betzil tzlei tzuah. Kulan shama tehallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Baruch Adonai le'olam amen ve'amen. V'chol Matzion Shorcheinu Yisrael, hallelujah. Baruch Hu Elohei Elohei Yisrael, Osei Niflot Levado, Ubaruch Shem Kevodo Le'olam, Yimalech Kevodo Et Kol Haaretz. Amen ve'amen. We turn to page 143. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ויאמרו לאמור, השיר לאדוני כי גואו גאה, סוס ורוכבו רחמה והים, עוזי וזמרתיה ויהי לי לישועה, זה אלי וענווהו, אלוהי אבי וארוממנו. אדוני איש מלחמה, אדוני שמו, מגבות פרעה וחילו, יערה והים, ומבחר שלי שבתו באו בים סוף, תהומות יחסיומו, יורדו במצולות כמו אבן. ימינך אדוני נדרי בכוח, ימינך אדוני תירץ אויב. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא. נדיתי ימינך אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. כי לאדוני המלוכה ומושב הגויים ועלו מושים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. ויצא לאדוני המלוכה והיה אדוני מלך הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו echad. Please be seated. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו, ורוח כל בשר תברך את שמך מן העולם ועד העולם התואל, וברך עלינו לגאול משיח. ודאו מצאים אלופינו מלא שיר הקיים ולשוננו. ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו. נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך, כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו. Page 147. האל בתעצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא בנורותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. Good Shabbos, Shabbat Shalom. Shabbos. Just trying to make sure you can hear me. We're on page 147 as we begin the Shachrit service. We begin the meat of the service, if you will. As we enter this, the rabbis have a tension that they deal with when they talk about prayer. They have two things they're worried about. One is structure, keva, and the other is kavanah, intention. So this morning, as we get ourselves ready to say the Shema and the most familiar prayers we have, I want you to think of an intention that you have for your prayers. Call it a resolution, if you will. But something you're thinking about as we go through the prayers. It can be gratitude, it can be hope, it can be sadness, whatever it is.
we bring ourselves to our prayers. We bring whatever we're experiencing, whatever, unlike meditation, which is very, very popular nowadays, meditation is all about leaving everything outside. Prayer is about bringing everything we're experiencing into the moment. And whether we're communing with God, whether we're engaging in this prayer for ourselves, whatever it is, to bring ourselves to full bear, our full attention on this moment. As we watch time tick away, we can concentrate ourselves on this one moment on page 147. שוכן עד מרום וקדוש שמו וכתוב רבנו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה בפי ישרים תתעלה ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל בריני יתברך שמך מגן בכל דור ודור שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לפאר למם להדר לברך לעלי ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש שמיים וארץ כי לך נאה אדוני אלוהינו ואל אבותינו שיר ושבחה הלל וזמרה עוז וממשלה נצח גדולה וגבורה תהילה תפארת קדושה ומלכות ברכות והודות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודות אדון הנפלאות אבוכה בשירי זמרה מלכי העולמים יתגדל ויתקדש מרבה בעלמד ובחירותי והמליך מלכותי וחייכון ובכון וחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהש מרבם מבורך לעלם לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו לעילמים כה בכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ויאמרו אמן. Please rise as we're on page 149 for the formal call to prayer, the Baruch. La 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 ya la 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 ya la 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 baruchu et Adonai hamevorach baruch Adonai hamevorach leolam va'ed baruch Adonai hamevorach leolam va'ed ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Yotzer or uvorei choshech
Oseh Shalom Uvorei et hakol. You may be seated. We are on page 150. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קודש כאדוני הכל יאמרו סלע יוצר הכל ואלו וזהו אין כי יקך ואין זולתך אפס ביתך ומדומה לך אין כי יקך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא אפס ברצך גואלנו לימות המשיח ואין דומה לך ואין דומה לך הנו ממושיענו לתחייה אל אדונה כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו המתגאה החיות הקודש ונדר וכבוד על המקווה זכות ומישור לפני חיסו חסד ורחמים לפני כבוד. שבח נותנים לו כל צבא המרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש ליל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי מזמור של יום השבת טוב להודות לאדוני יתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך ועל מאורי אור שעשית יפארך סלע. תתברך צורנו מגן וגואלנו בורא קדושים ישתבח שמך לעד מלכנו יוצר משורותים כולם אהובים כולם ברורים כולם גיבורים וכולם עושים באימה וביראה רצון חונם וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה בשירה ובזמרה ומבורכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא וכולם מקבלים עליהם ומלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקיש יוצרם בנחת רוח בשפה ברורה ובנימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוך הארץ כבוד והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת שרפים לעומת המשבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומה ברוך ממותיתנו למלך חי וגם זמירות יומנו פועל גבורות עושה חדשות בעל מלחמות זורע צדקות מצמיח ישועות ברים נבואות נורות תהילות אדון הנפלאות המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור לא עושה אורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו
ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ותרחמת עלינו. אבינו מלכנו בעבור אבותינו, שבטחו בך, אבינו מלכנו. ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו תלמדנו. אבינו האב הרחמן, המרחם רחם עלינו. ותן בלבנו להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והאר עינינו בתורתך, ודבק לבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. We're towards the bottom on page 154. As we ready ourselves to say the Shema, if you're wearing a prayer shawl, a talit, we wrap ourselves in the tzitzit, we wrap ourselves in the covenant between God and the Jewish people. Tomorrow night, around the world, many people will celebrate New Year's Eve. And yes, I'm aware it's not our New Year's Eve, but it's a time, it's a way to mark time. It's an opportunity to take stock. And whatever the years say, whatever the calendar says, as the numbers go by faster and faster, every once in a while we get to stop everything and we get to anchor ourselves into something that never changes. As we approach the words of the Shema, it doesn't matter what the days on the calendar say, it doesn't matter how much time has passed, we find ourselves back in a place with 6 little words that we've recited since we were children. Comforting to know that no matter what happens on the outside, that we can come back to this. And as we say the Shema, we say this proclamation of faith. In this week's Parsha, we're reminded that there's another way to read it. It's not just, listen, people, Israel. It's also, Jacob, our father, listen. We believe that God is one. We believe that God is our God. That when we say the Shema this morning, we are reaffirming not only our monotheism, but our connection to that eternal peoplehood of Israel, that eternal truth of the Jewish people. We're on the bottom of page 154. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פה ישועות אתה, ובנו בחר מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, לשמך הגדול, סלע באמת להודות לך, וליחך, וליחך.
ata Adonai הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ושבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. והיה אם שמוע תשמעו על מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. למען יבריאו בניכם ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ויעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית, וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תדורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן יום ועד. אמת אלוהינו לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. ודבריו חיים וקיימים. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו מצילנו מעלם שמך, אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו אתה הוא, מעולם מגן משילם בכל דור ודור. אמת אתה, אמת אתה, שיעה מצרים גלתה. תהילות לאל עליון, ברוך הוא מבורך, משה ובני ישראל,
לך אנו שירה בשמחה רבה, בשמחה רבה, ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל, ופדי חנומך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמה, קדוש ישראל ברוך אתה אדוני. We begin the Amidah all together on page 159. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, ve'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, ve'Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor, Ha'nera, El Elyon, Gomer Chasadim Tovim, Vekonei Hakol, Vezocher Chasdei Avod, Umevi Goel Livnei B'neihem, Le'ma'an Shemo Be'ahava, Melech Ozer Ufoked U'Moshia U'Magen, Baruch Atah Adonai, Magen Avraham ufoked Sarah, Ata Gibor Le'olam Adonai, Meitim Ata Rav Lehoshia, Mashiv HaRuach U'Morid HaGashem, Mechakel Chayim Mechaye Meitim Berachamim Rabim, Somech Noflim Verofech Olim, Umatir Asurim, Umekayem Emunato Lishenei Afar, Michamo Baal Gevurot, Umidom Elach, Melech Mevi, Umechaye, Umatzmiach Yeshu, Ve'ne'eman ata lahachayot, Meitim Baruch ata Adonai, Mechaye HaMeitim. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב ביד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך הארץ כבודו. אז בכל רעש גדול, אדיר וחזק משביעים כה. אז בכל רעש גדול, אדיר וחזק משביעים כה. מתנסים לעומת סרפים, מתנסים לעומת סרפים, מנסים לעומת סרף, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו
Azula. Ay, 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 Matai Timloch Vitzion, Vekaro Beyameinu, Vekairo Beyameinu, Leolam Va'et Yishkon. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור לדור ודור ולנצח נצחים איי 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 ועינינו Tireno, Tireno, Machutecha, Kadavar Hamur, Veshirai Uzecha, Al Yedei David, Al Yedei David, Mashiach tzidkecha al yedei David Mashiach tzidkecha yimloch Adonai le'olam Elohayich Sion ledor vador Alleluia ledor vador נגיד עוד לך, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך, אתה אדוני האל. Silent Amidah continues through page 166.
We continue with the Kaddish Shalem on page 167. יתגדל ויגדל שמי רבה, באלמדי וחירותי, במלכמותי בחייכון, ובמלכון וחיי כל בית ישראל, על אבי זמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעלם לעלמי עלמא יאיר. יתברך וישתבח ויתפאר ויזמן וינשא ויתעטר ויתעלה ותעלה שמי דקודשה. בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה ושפחתה ונחמתה דמירן בעלמה ויאמרו אמן. תתקבל צלותון ובאותון לכל בית ישראל כל המשמעיה ויאמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיה וחיים אליהם וכל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרמה והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. We turn to page 168. We remain seated for the beginning of the Torah service. Those who have been honored with opening the ark or carrying the Torah, please come forward at this time. We turn to page 168. אין כמוך ואלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אב הרחמים היטיבה ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים. כי לך לבד בטחנו, מלך רם ונישא אדון עולמים. Please rise as the ark is opened. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי לציון תצא תורה כי לציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו. Let's read together on page 169 on the right-hand side of the page, the top paragraph, A Prayer for Goodness. Compassionate Creator, teach me to appreciate the love of my family and friends. May I not be the source of pain or contention, jealousy or needless competitiveness,
but may I learn to listen to the heartfelt stirrings of all whom I know and love, and may I help fulfill their needs. Grant health of body and spirit to all. May your Torah fashion me into an instrument of your will and your peace. Amen. We turn to the bottom of page 170. Be'anarachetz velishmei kadisha, kadisha yakira na imar tushpechan ay be'anarachetz velishmei kadisha, kadisha yakira na imar tushpechan Yeherama Kodamach Tiftach Limi Libi Beoraita Be'anarachet Velishmei Kadisha Kadisha Yakira Ana Emar Tushbechan V'tishlach Mishoalim Delibi V'lima Dechol Amach Yisra Ve'anarachet Velishmei Kadisha Kadisha Yakira na Emar Tushbechan Letabu Lechayin Ve'lishlam Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo Gadol Adonai Tion Ramema Shemo Yachadav Lecha Adonai HaGedula VeHaGevur VeHaTiferet VeHaNetzach VeHaHod Ki chov hashamayim u'ba'aretz Ki chov hashamayim u'ba'aretz Lecha Adonai Hamlacha V'mitnasei Lecha Lerosh Rammemu Rammemu Adonai Eloheinu V'ishtachavu Lehadom Raglav Kagoshu Rammemu Rammemu Adonai Eloheinu V'ishtachavu V'ishtachavu Lehakodsho Leharkodsho Ki kadosh Adonai Eloheinu Rammemu Adonai Eloheinu V'ishtachavu Leharkodsho Rammemu Adonai Eloheinu V'ishtachavu Leharkodsho Ki kadosh Adonai Eloheinu Rammemu Oy ki kadosh Adonai Eloheinu Rammemu Rammemu Adonai Eloheinu V'ishtachavu
השתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. May be seated. Do I have to remind you all about cell phones being off? I don't think so. You know to put the Siddur away, to take out the Chumash, all those great things that you remember to do. So I was thinking about New Year's Eve coming up. And the question is, you know, Rabbi Goldstein alluded to it a little bit earlier, for those of you who are here, about it's not our Jewish New Year, but it is a new year. What's the difference for you in how you handle Rosh Hashanah versus the new year? Now, I don't mean in terms of what you do, whatever, but in terms of the process and things, the way that you look at it. Yeah, I don't know about you. For me, the passing of time, for example, has nothing to do with the Jewish New Year of Rosh Hashanah. Like, I don't think about, like, I'm in year 5,778. Like, I never say, oh, like 52, that was a good year. You're like 5,000, like I don't think about the sense of passing of time. Do you think of the passing of time with Rosh Hashanah or no? I think in your daily lives, I think most of you go, oh my God, I can't believe, you know, like 1988. Like that was 20 years ago. I don't think that you think in the context of 30 years ago. Thank you. Oh my God, 30 years ago. 30 years ago, even worse. Oh my God, oh now I'm feeling so bad. Like time, where did it go? But with the Hebrew calendar, do you do that? Isn't that fascinating? Like we tend to look at it, and I think it sets up in our mind. And the Jewish tradition, by the way, we have different New Years. The ironic part of it is that Rosh Hashanah was set up as the counting of the years, right? It's one of the marks that they had, and also as a time of reflection. So when you think about how you look at Rosh Hashanah and the New Year, how do you deal with that? Like, yes, Ivy. Okay. So I think along those, do many of you do that? Like Rosh Hashanah, Yom Kippur, focusing on that, the change, internal change, right? What am I about? How do I act? My relationship, right? How do I want to change myself? But the new year, December 31st, January 1st, I tend not to focus on those types of things. You follow, right? You don't focus on those as either, right? What types of things do you tend to, yes, Howard? On a solitary, oh, interesting. Right. I think that's fair, like, even though, right, technically 350, yeah, somewhere, because we're talking about lunar, which is interesting itself, it makes us think differently. So that's a different, it's a great comparison in terms of looking at life. I see some of you really thinking about it now, reflect, like, how do I think of it differently? Mark? Rosh Hashanah, the school year begins. Yeah, it feels like it's in the middle of the year. By the way, last night I talked a little bit about the different New Year's in different cultures. By the way, not every country observes the New Year in terms of December 31st, January 1st. Israel is one of them that officially doesn't observe it. Right? The day January 1st is a regular work day. They do celebrate, Steve, what? Sylvester. Yom Sylvester, by the way, after a pope from the 4th century. It's a fascinating story. In fact, any Russians here? Anybody from Russian background? They actually, in Russia, and Russian Jews brought it to Israel, it is Novi God, which is grandfather frost. And it is and very similar, they have a tree, they have all kinds of interesting things that they do, but not part of the Israeli, if you will, kind of concept. But what do we, yes, so Talia, how do we distinguish?
So you don't focus on any change, but right. Don't you ever like, I can't believe, right? I can't believe 2017 is almost done, right? When you start getting to November. I don't think you have that feeling in the Jewish calendar, right? You don't go, oh my God, it's the middle of Elul. Like, where did the year go? Like, you don't have that feeling. Lisa. So maybe kind of going off of that, I think very much, I sort of have that notion of New Year's resolutions and things now this time of year, but I think because it's Rosh Hashanah and everything, I'm kind of preparing myself maybe spiritually, so it's sort of the, Oh, that's interesting. let me fix the things on the inside and real, like, true inner goals. Your mother's daughter, there you go. You're going to say the same thing. I saw that. I saw, right, so, right, we can definitely be influenced by that sense of our Jewish approach to it. But I think some people look at different. Lynn, you had your hand up? Oh, that's interesting after the fact. That is fascinating. Lynn, but it is interesting, though, I think that a lot of people actually will spend time preparing for New Year's Eve and trying to think like, oh my God, what am I going to do? And there's actually seems to be pressure in, okay, what am I going to do? Because how I spend that evening is going to reflect what my year is going to be like. Right? For some people, right, if I'm not with people, maybe it's going to be a year that I don't have with people. Am I a loner? Am I going to be? Sure, I can't. And then, but I think some people don't make anything out of it as well. Irene. So certainly about family. Okay, so this whole idea, go ahead. Mm-hmm. Or what do you experiences do you want to create even? Right? What are the things that I want to do? See, I think, that's how I look. I think a lot of people look at it that way. It's not about the personal change part, but it's about what do I want to do? It's almost like a bucket list, if you will. Right? For some of us, it's like every, right, December 31st, going, this year is going to be the year that I'm going to lose weight. Like, this is going to be the year I'm going to lose weight, right? And then December 31st of that year comes around, and you go, oh, man. You know, or exercise, right? You go, oh, man, right? But sometimes it's, I'm going to this year go and do X, Y, or Z. I'm going to go see this. I think it's about experiences and how do we come through. What are you thinking over there, Sharoni? Uh-huh. See, it's interesting because the whole idea of resolutions is not about the past, it's about the next year. Right? Wouldn't you agree? I think there's an idea, most people, in terms of certainly how it's conveyed in this country, it's a sense of what's the next year going to be about? Very different. Fumani. I think those are very different. There's one more hand that I saw that, yes, Alex. Back when you used to write checks.
Hold on. Talia, checks are those things that come in a little book, right? And you write, you tear them. You still get them from your grandparents. Go ahead, Alex. Go ahead. Uh-huh. Oh, that's interesting. So I want to focus this morning a little bit about what does it mean to change, and can you really have a sense of change? Can people really change? Yes? People can change. You can't make them change. Does it take a lot of work to make that change? All right, so I want, damn right, there you go. So I want you to think about the story, our parashah, and the life, two things about what does it mean to change. The life of Joseph, overall, from his beginning to the end, that's coming up in our portion. And two, the so-called blessings that Jacob gives to his sons, right? And what does that mean in terms of, I want you to reflect on, are we able to change or not? What is life trying to tell us as well? What is the year going to be about? We'll come back to it. In the meantime, we're going to begin with our Torah reading, chapter 49, I believe, whatever page that's on, page 298. 298, we're going to begin with chapter 49, the actual, what we call blessings. And the question I want you to ask, are these really blessings or not? And I guess maybe it depends on which son you are. So, page 298. Amen. ואתם הדגים אדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. הכבסו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם. ראובן בכורי אתה כוחי בראשית, אוני יתר שאת ויתר עז. פחז כמים אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת ישועי עלה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. From Joseph and from the blessings of that Jacob gives Israel. Anything you want to learn about life, the new year, anything? Bill? Just one thing. Hey, putting Ephraim and Manasseh above everybody. Correct. Right. So remember, Ephraim and Manasseh, if you want to understand it biblically, the reason that Joseph's two sons, Ephraim and Manasseh, they are elevated to the status of a tribe is because that he gets, in essence, the Bechor, right? The blessing of the firstborn, which is primogeniture. He gets a double portion. So that's why he split off. By the way, it's always a little confusing. How many tribes are there when they settle in the land of Israel? 13. Everyone says 12, but that's not true.
Because Joseph, as the 12th tribe, right, becomes, if you will, split Ephraim and Manasseh, 12 tribes minus Levi, who doesn't have a portion of land. So really, we talk about 12 tribes, but there really are 13. So it gets quite confusing. It depends how you count. In fact, I think Chagall's windows use Joseph as a single one, right, because they include Levi. So you have to think accordingly. So Bill, it comes from, right, and you have to understand another thing about what Bill said is some people read backwards that the idea that the whole notion of the tribes and their blessings or what their narrative is a reflection of much later and how, if you will, how representative and how important they were in the life of the Israelite nation. Yes. So how important are blessings in general? So that's a great question. So by the way, Reuven, he's the firstborn. Right? And what kind of blessing? By the way, there are commentators who say these are not blessings at all. Because of this very point, Ben, and they actually say it's prophecy, which itself is important and significant because does it always happen? Does prophecy always come true? So Reuven, what's his, right? By the way, it starts really great. If you want to know, like, this is how we generally talk to people, right? But which is never really kind of good. You start out with all the good stuff, right? Right? So on page 299, Reuven, you're my firstborn, my might, my first fruit of my vigor, exceeding in rank and exceeding in honor. But, right? There's that but in there. But unstable as water, you shall excel no longer. And when you mounted your father's bed, you brought disgrace. My couch he mounted, right? Like all of a sudden. So Reuven, the question is, here's a question. Do sometimes in life, things that we've done preclude certain changes that we can make? What's that look back there? That's a big question. We're confronting that in our own society now, aren't we? Right? Does something you have done preclude you from office, from other aspects of life? Are certain things that you do mean that you no longer have other options? Yes. You can change, but your previous actions may have consequence. And what you think that you have free will about, that you can do anything, may not be so true anymore. We want absolute change. We want to give people second chances, correct? We want to give everybody a second chance. But at what point does that second chance mean that you can't do everything that you wanted to do? And Reuven, for me, is that example. Like what he did to his father, right? If you don't know the story, right? He actually, right, went to bed with Bilhah, one of the concubines of his father. Very Oedipal, this whole notion about taking that which is your father's. It's a sign of authority, right? And taking over the authority of your father and in ancient time, the king, right? That's how you would actually demonstrate your kingship, was taking very often the queen. And so he can't now, he's not going to be, Bill, not going to be the leader. Now, what about Shimon and Levi? All right, Shimon and Levi. Where does that start? There it is, the very top of 300. Thank you. Shimon and Levi are a pair. By the way, the Hebrew is achim, not zug, which is interesting. They're brothers. So we translate a little bit differently here. Their weapons are tools of lawlessness. Let not my person be included in their council. Let not my being be counted in their assembly. For when angry, they slay men, and when pleased, they maim oxen. Cursed be their anger so fierce, their wrath so relentless. I will divide them in Jacob, scatter them in Israel. But what happens to Shimon and Levi? What happens to Levi eventually? What happens to Levi? You know who they become. They become the Levites. The tribe that officiates the entire cultic life. The high priest, Aaron, Moses, they are Levites. So, but not Shimon. And I love this example in the Torah. Shimon and Levi are like twins almost. They're identical in terms of nature. And it's the question of, can you change? Can you change your life?
Shimon doesn't want to change his life. Levi, when does Levi become the Levites? What great act did they perform? What was it? At the golden calf, they stood up for what was right. You see, they took that passion that they had at Shechem when they, remember, the issue was that they, with their sister Dinah, and they said the Shechemites, they converted, and then they went in the next day as they were still recovering from the pain of that circumcision, and they slew all the men. That was a sign of passion. You can take that passion, what they're saying is, and you can apply it sometimes, and you can change your life. And Levi is if you will, is a model of reclamation, of where you can change your life, just acknowledging being able to step over that line in a different way. They were muscle men. Yeah, but one could definitely look at them, and you have to be careful about what does it mean to utilize violence, even for good. That's a whole other discussion here, because then you get into Taliban country, Al-Qaeda, you get into all kinds of questions about the use of, if you will, aggression and authority and violence. So I think that these are important in terms of models of change. I want you, we're going to come back just to think about now, just think about the life of Joseph. And what does it mean, right, when you say, man plans, right, and how do you finish that? Man plans and? All right, we're going to come back to that. Let's continue, all right? The next part, the second Aliyah, which will be page 300. The verses we're on, verse 5. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. שמעון ולוי אחים כלי חמש ברכותיהם, בסודם אל תבוא נפשי בקהלם, את אחד כבודי, כי בפעם הרגו איש וברצונם יקראו שור, ארו אפם, כי אז ועברתם, כי קשתה, אך לקם מיעקב ואף יצא מישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. And Bill, of course, Judah will become king because he stood up for what was right when it came to his brother and trying to rectify the situation. So what do we learn about Joseph's life and about life itself? How does Joseph start out in life? How does he start out? The favorite, right? The favorite child. Oh my God, right? He can do no wrong. He gets that coat of many colors. What's the next stage in his life? Thrown in a pit. Sold by his brothers, we assume, into slavery. Then what happens in the next chapter? No, not yet. Not before he goes to prison. He's in the house of Potiphar. Things are pretty good for a slave, like for somebody who's sold. Right? He's got everything he needs. He's got a beautiful mistress. Right? When I say mistress, I mean master mistress, right? Who has authority over him. Right? Life is pretty good for him. He's got a whole big house. He's got as much to eat as he wants. And then just when he thinks things are just good enough, right? He's back in prison. Then he's back in prison, and then what happens finally? Then he gets out and becomes the prince of Egypt.
Man plans, God laughs. I mean, look at Joseph's journey, right? The ups and downs. That's sort of like our life, right? You try and do something, you think it's going to work out, and then you never know what's going to happen. You think you plan your life the way it is? What is, come on, what you, how true? Yeah, like, right, Joseph's life is what, in terms of how we live in general, that is, we try, like we acknowledge life, we have plans, but they don't work out exactly how we want. We can make resolutions all we want for what we want to do to change, but things are going to happen. They're going to change the world around us that we can't control. Me, part of the new year for me and the second new year is sort of recognizing that. For Rosh Hashanah, I really do focus on the internal stuff. How do I change? Right? How am I going to be different? How can I work to become the person I want to be? And then when it's the secular new year for me, it's about how the world itself has its own way. In fact, the rabbis had an expression for it, kach min hago ha'olam, that's the way of the world, natural order that we talked about. And we're going to be things we want to do. You have control over everybody in your life? Wouldn't that be great, Erwin? Wouldn't that be great? You have kids. Wouldn't that be great if you could have control over all their life? We don't have control of the world. And sometimes we have to just let go of that. There's an acknowledgement here that when we stand here and we think and we stand on the precipice now of going into a next year, what do we want to change? How do we go forward? How do we let go of the things that we can't change? And how do we try to create the lives that we want to? So I wish that 2018 be a year in which all your resolutions come true, right? At least the ones that are good for you, right? To think about all those things that you really want, and to think, are they things that you really want? To think about the life that you can't control, and how do you live in that lack of control, and how do you have a sense of peace? That's what it's all about. May it be a year of peace for us all, and let us say, Amen. Amen. Let's continue with the third Aliyah, page 300, verse 8. Baruch hu atah Adonai hamvarach. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacha banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Yoda ata yoducha checha yadcha be'oref oivecha yishtachavu lecha b'nei avicha. Gur Yehuda miteref b'ni alita kerarabat kerye uchlavi mi'ekimenu lo yasur shaved miuda michokek mivein raglav ad kiavo shilo velo yakat amim osri hilagapeni ro soreka beni atono kibeis beyain levusho vedam anavim suto Suto Hachlili Enaim Miain Uleven Shinaim Mechalav. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet v'hayei olam netah b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Baruch atah Adonai Baruch et Adonai hamvarach. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher barban mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Zvulun lechof yamin yishkon vehu lechof oniyot vayarcheto al tzidon Yisachar chamur garem
רובץ בין המשפטים, וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ נעימה, ויהי שכמו לסבול, ויהי למס עובד. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, vayehi olam notat betohenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Raphael Baruch, Ben Aharon Ben Heved, Hamishi. The fifth Leah continues, page 302, verse 16. Baruch hu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Dan yadin amo kechad shifte Yisrael. Yehidan nachash ale derech shefifon ale achor. Hanoshech ikeve sus. Yayfol rochevo achor. Achor lishuatecha kiviti Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chaye olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. We're going to take a moment and transition into prayers for health, for healing, for comfort. In your supplements, many of you know this prayer anyway, but you'll find Anisha Berach. Take a deep breath. I want you to think of the people that are in need of the blessings of health, whether it's physical, emotional, addiction, perhaps an eating disorder, whatever it might be. It's for you. I want you to feel the power going inward, healing, and the people you know who are in need of it. Friend Nick Rosenthal, I think about often, prayers of healing and comfort, and for all the other congregants we have who are in need of it. Bring them to mind. We pray together. Blessings of healing and strength for Stephen Colton, Salka ben Roshka, Dori bat Sarah, Dina bat Yocheved, Judy Aronson, Aharon Yehuda ben Chaya, Hinda, Shlomo ben bat Yechaya, Menucha Mendel ben Tzvi, Rachel bat Esther, Mordechai ben Chonen, Naomi bat Sarah, Raphael Tzion ben Yaakov, Vitali, Chaim Shlomo ben Sheni, Dov Eliezer, Nadia Epstein, David Miller, Rita Lazar, Daniela bat Yaakov, Leah, Rachel bat Basha, Kenneth Aronson, and Lon Child, Dana Chaya bat Yitzhak v'Rachel, Rachel bat Naomi, Abigail bat Delata, David ben Tuva, and Yeshua, David ben Fagel. If the name has not been called, you wish to add it, I ask you to rise. Of course, anybody who's adding and think of somebody can stand with us at the end. As Rabbi Goldstein and I will go around. If you care to add a name, please.
all those whose names have been offered. If you're at home and you're in need of blessing as well, we send these out to you, to all others who are ill as we continue together. Bless those in need of healing. The renewal of spirit. And let us say, Amen. Seated. Continue. Is this the sixth Aliyah? I don't know. It is. Kaylee, are you reading this one? Did I hear somebody say, you have a birthday coming up as well? Just yesterday? Happy birthday. Can we sing a Yom Huledet Sameach before we start the Aliyah? Come on, bye, Leah. Yom Huledet Sameach, Yom Huledet Sameach, Yom Huledet Sameach, Yom Huledet Sameach. Skip around the room? No, don't do that. God. Number six. Number six. Number six. Number six. Number six. Number six. Last call, number six. Oh, okay. Ta'amud. Esther. Esther. Miriam. Bat Miriam. Shishi. Baruch hu et Adonai hamevorach. Baruch Adonai Amarach Leolam Vaed. Baruch Adonai hamevorach. Leolam Vaed. Leolam vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu michol ha'amim ve'bachar banu et Torato. Baruch atah Adonai noten hamevorach. Amen. Amen. God gedud yegudenu vehu yagud akev. Me'asher shemane lachmo vehu yiten ma'adane melech. Naftali ayala shalucha hanoten imrei shafer. Short blessing. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chaye olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Shikach, shikach. Okay, you got the next one. Number seven. Seven? Number seven. Number seven. Number seven. We need one of those things like they have at the bakery, the deli. Number seven. Number eight. Shvi. Yossi. Yossi. Shvi'i. Boker Tov, Yossi. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני, מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Amen. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Ain, Banot Sada Ale Shur.
Vaymaruhu varovu vayishtamuhu ba'alei chitzim. Vateshav beitan kashto. Vayafozu zorayadav midei avir Yaakov mishemro even Yisrael. Melavicha vayazreka ve'et shaddai vayavarecheka birkot shamayim me'al birkot tahom rovet zetzachat birkot shaddayim veracham birkot Reviot avicha gavru al birkot horai ata avat kivat olam tihyan lerosh Yosef ukot kod nezirecha. This one? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. לילה טוב, יוסי. יתגדל ויקדש שמי רבם. אמן. ומעל יברח ירטבם לכמלכותי וחייך ולביומכון וחייתך בית ישראל. בגלה ובזמן קריב. אמן. יהי שמי רבא מבורך לעולם לעולם לעולמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמיד עד יומה. אמן. תעמוד כלילה רחל בת יוגר זנדרבט לכה מרים מפטיר Baruch Adonai Havorach. Baruch Adonai Havorach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Havorach Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch Ata Adonai noten haTorah. Amen. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Ayin Banat Tzada Ale Shur Vaymararuhu Verovu Vayishtamuhu Ba'ale Chitzim Vateshav Beitan Kashto Vayafozu Zorai Adav Midei Avir Yaakov Mishem Ro'e Even Yisrael Me'elavicha vayzareka ve'et shaddai vayvarecheka birkot shamayim me'al birkot tahom rovet zetzachat birkot shaddayim veracham birkot avicha gavru al birkot shorai Ata avat hivat olam tihyana lerosh Yosef ukot kod nezirechav. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. We sang happy birthday to you, but we also just want to give you a blessing as well. Can we do that? I know being with family, with community, I know is a blessing unto itself, but it's always so nice when you're home and for special occasions. So we're going to give you a Mishaberach, a special blessing, okay? Mishaberach Avotenu Abraham Yitzchak Yaakov Sarevka Rachel v'Leah. Yavarech et Kalila Rachel bat Yoger Zander v'Leka Miriam. Is that close? Is that close enough? Yes?
Close enough. Okay, good. שעלתה היום לכבוד המקום ולכבוד התורה ולהודות על כל החסדים אשר גמל לה. אלוהים מיום היוולדה עד היום הזה, הקדוש ברוך הוא ישמור אותה, את כל משפחתה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיה, ותזכה לעלות בגגל וכל ישראל אלוהיך. Please, God, we ask that you always bring blessing and goodness to the life of Kayla, who has finished her first quarter, right? Is that the 25th birthday? Wow. First quarter century of life. Please, God, to give her long life and health and goodness, always with family and community who love her. And let us all say, Amen. Mazal tov. Mwah. All right. We continue now. All right. Oh, yogurt's in there. Here we go. Come on. Bezoit HaTorah Asher Sam Moshe Livnei Bnei Yisrael Al Pi Adonai B'Yad Moshe. All right, you may be seated. Yasher Koach to our Torah readers and our Gabaim and everybody, to Ben Aminia, Yaga Oren. Yasher Koach, that was you. Very nice. To Jenny Romano, to Linda Romano, to Kaylee, wow, got them all there. And the Haftarah, you're going to continue with us, Kaylee, and be able to find it, to those of you following along, page 313. All right, we'll be reading from chapter 2, verses 1 through 12. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar b'nviim tovim ve'atza v'divreihem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah Moshe avdo u'Yisrael amo b'nviei ha'emet v'tzedek. Vayikrevu et yemei David lamud, vayatzav et Shlomo beno lemor. Anochi olech b'derecho ha'aretz, v'chazakta v'hayita le'ish. V'shamarta et mishmeret Adonai Elohecha, v'alechet b'drachav lishmor, chukotav mitzvotav u'mishpatav v'edotav, kakatuv b'torat Moshe, v'ma'an tashkil et kol asher taseh ve'et kol asher tifneh sham. V'ma'an yakim Adonai et dvaro, asher diber elai lemor, im yishmeru b'necha et darcham lalechet lifnei ba'emet, v'chol levavchem u'v'chol nafsham, lemor lo yikrat lach ish me'al kisei Yisrael, v'gam ata yadata et asher asa li Yoav ben Surya, asher asa lishnei sarei tzivot Yisrael, be'avner ben Ner, ve'la'amasha ben Yeter ve'yaharagem, vayashem demei milchama b'shalom, vayitan demei milchama b'chagorato asher bemonav, uvna'alo asher beraglav. Ve'asita kechochmatecha, ve'lo toret shivato v'shalom she'ol.
ולבני ברזילי, הגלעדי תעשה חסד, והיו לאוכלי שולחנך, כי כן קרבו אלי בברכי, מפני אבשלם אחיך. והנה עמך שמי בן גרה בין הימינית מבחורים, והוא קיללני קללה נמרצת ויומכתי מחניים, והוא ירד לקראתי הירדן, ואשבע לו באדוני לאמור אם עמיתך בחרב. ועתה אל תנקהו כי איש חכם אתה, וידעת את אשר תעשה לו, והורדת את שבטו בדם שאול. וישכב דוד עם אבותיך, ויקבר באר דוד. והימים אשר מלך דוד על ישראל 40 שנה, בחברון מלך 7 שנים, ובירושלים מלך 33 שנים. ושלמה ישב על כיסא דוד אביו, ותיכון מלכותו מאוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בטור כל העולמים, צדיק בכל דורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך כל לא ישוב ריקם. כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני, ושמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסא לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכפה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. Alex, these have been in your talit bag for a very long time. In your talit bag, I can tell these should be declared lethal weapons after, I think, after a couple months. Oh my goodness. Oddly enough, they've been there since our bat mitzvah, so that's. We continue our service with a prayer for our country. On page 177, we're going to read together the first paragraph. Our God and God of our ancestors,
With mercy, accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessing upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed, so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. We turn now to the top of page 178, a prayer for the state of Israel. Avinu shebashamayim, Zur Yisrael v'go'alo, Barech et Medinat Yisrael, Reshit tzmichat Ge'ulateinu. Avinu shebashamayim, Zur Yisrael v'go'alo, Barech et Medinat Yisrael, Reshit tzmichat Ge'ulateinu. Avinu Shebashamayim, stronghold and redeemer of the people Israel, bless the state of Israel that it may be the beginning of our redemption. Shield it with your love, spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them, crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say, Amen. Avinu shebashamayim, Zur Yisrael v'go'alo, Barech et Medinat Yisrael, Reshit tzmichat Ge'ulateinu. I now call upon our President, Julie Devine, who has a few announcements for us. Shabbat Shalom. Oh, I thought Hosan was talking to me. Okay. Welcome to Temple Aliyah. Next Friday, January 5th, is our Bim Bam Shabbat, which starts at 5 p.m. And Family Shabbat, 5:30. Thank you. 5:30 p.m. Bim Bam Shabbat. 6:30 p.m. is the Family Shabbat with Shir Aliyah Youth Choir, and we'll also be celebrating January birthdays already, my goodness. There's a Shabbat dinner in between those two services, so please make sure you sign up online. Next Saturday, January 6th, our Shabbat morning service begins at 9:15 a.m. with the bar mitzvah of Corey Weinstein. We will also have Shabbat afternoon service with the bar mitzvah of Josh Gould. Information on all Temple Aliyah events can be found in the blue and gold Kol Shabbat that was handed out to you this morning when you came in, and also on our website at templealiyah.org. I hope you join us for lunch, for our Kiddush luncheon today, and Rebbe's Tish after services this afternoon in Lubin Hall. And lastly, I'd like to remind all of our visitors and guests and congregants to refrain from using electronic devices such as cameras, cell phones, video games while at the synagogue during Shabbat. We very much appreciate your thoughtfulness as we maintain the sanctity of our Shabbat observance. Thank you again, and Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We continue with our guest Chazanit on page 181 with the Ashrei. אשרי יושבי ביתך, עוד יללוך הסלע, אשרי העם שתחלו, אשרי העם תנאייך, תהילה לדוד, אהוב ממך היה מלך, ובכה שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך. גדול העולם ועולמהו, ולגדולתו אין חקר. הדר כבוד עדיך, ונבנה נפתיך עשיך. Kayomeru Ugdulatcha Asaprena.
זכר אהבתך יביאו וצדקתך ירננו. Ganun rachum Adonai, erech apai udal chesed. טוב אדוני לכל וחכמיו על כל מעשיו. Yoduch Adonai kol ma'asecha, v'chasidecha yivarchucha. כבוד מלכותך יאמרו וגבורתה ידברו. להודיע לבני אדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל העלמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. עיני כל אליך יסברו, ואתה נוציא מכם את תחלם ואיתו. פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסי בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קורב, לכל אשר יגרו באמת. רצון יראה ויעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל רשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיו, יברך כל בשר שקודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. Hallelujah. Please rise as we turn to page 183 and we return the Torah to the Ark. If you've been honored with carrying the Torah or opening the Ark, please come forward at this time, page 183. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, ויערם קרן לעמו, צילה לך חסידיו, לבני ישראל, עם קרובו, הללויה. Hallelujah. מזמור לדוד, הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז. איי איי איי, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים אל הכבוד הרים. אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח. איי איי איי, כל אדוני והדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, את ארזי הלבנון, ויקידם כמו עגל לבנון וסריון, כמו בן רמימים. איי איי איי, כל אדוני חוצב לעבוד אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחולל איילות ויחסו יערות ובהיכלו כולו אומר כבוד. איי איי איי, אדוני למבו ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר. דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני
ימינו חדש ימינו כקדם Please stay standing as we turn to page 184 for the Chatzi Kaddish before the Musaf service. Page 184. יתקדם, יקדש שמי רבה. Amen. ועמדי בחירותי, וימליך מלכותי, וחיי חון, וימי חון, וחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ויאמרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך. לעלם לעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתבר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו לעילה מן כל בכתב שירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ויאמרו Amen. We answer Amen to the opening blessings of the Amidah on page 185. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzhak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומר חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכה חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, ופוקד שרה, אתה גיבור לעולם אדוני, וחיי מתים אתה, רב להושיע, משיב הרוח, ומוריד הגשם. מכלכל חיים וחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא עולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו, לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך מביא ומחיה ומצמיח ישוע, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיה המתים. נעריצך ונקדישך כסוד שיח שר וקודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ויאמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך הארץ כבודו, כבודו מלא עולם, בשעתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומו, ויפן ברחמים, ויחונם, עם יחדים שמו,
Shema Omerim, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Hu Eloheinu, Hu Avinu, Hu Malkeinu, Hu Moshiachenu, Vehu Yashmienu, Baracha Mavsheni Leinei Kachai, Liot Lachem Lelohim. ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד עוד לך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו, מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול, כי אל מלך גדול, גדול וקדוש אתה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נגיד. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. The silent Amidah can be found on pages 185 through page 192. This is also a time for prayers from the heart.
bottom of page 188A. Yai bye, ya ba bye, ya ba bye bye bye, ya ba bye, ya ba bye bye, yai bye, yai bye, ya ba bye bye, ya ba bye bye, bye, ya ba bye, ya ba bye 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 bye, ya ba bye, ya ba bye, bye, bye bye, yai bye, ya ba bye bye. Move yo, move yo, move yo, move yo, move yo, Hashabbat. Move yo, move yo, move yo, move yo, move yo, Hashabbat. Ay ay, uve yom Hashabbat. Shnei chosim v'nei shana tamimim. Uve yom Hashabbat. Shnei chosim v'nei shana tamimim. Yai. Ya ba bye, ya ba bye, 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 ya ba bye, ya ba bye, 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 ya bye, ya ba bye, bye, ya ba bye, 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 ya ba bye, ya ba bye, 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 ya ba bye, ya ba bye, 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 ya bye, ya ba bye, bye. Ushanei esronim soilet mincha belulav hashemen mincha belulav hashemen mincha belulav hashemen venis kol yai bye ya bye ya bye bye ya ba bye bye, ya bye, ya bye, ya ba bye bye, ya ba bye bye bye, ya ba bye, ya ba bye 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 bye, ya ba bye, ya ba bye 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 bye, ya bye, ya ba bye bye. Bye bye. We continue on page 203 with the Kaddish Shalem. יתגלל ויגלה שמי רבה, בעלמדי וחירותי, בעלמך מלכותי בחייכון, ובימיכון ובחיי לכל בית ישראל, בגלל וזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעלם לעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ותמם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריך לעילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחת ונחמתה דמירן ועלמה ויאמרו אמן. תתקבל צלותון ובטחון לכל בית ישראל כל דום ונשמיה ויאמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיה וחיים עלינו וכל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרמיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו amen. Please rise as we turn to page 205 for the Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן שמיים ויוסר הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו מגוהי מרומי, עמק מלכנו אפס ונכון, ככתוב בתורתו, ונתת
Shivota Elevavecha Adonai Hu Elohim Bum, 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 bum. Kagatu b'toratecha Adonai yimloch le'olam va'ed v'nema v'haya Adonai le'melech ha'kol ha'aretz v'yom hahu yeh Adonai echad u'shemo Ushemo Echad. You may be seated. In our community this week, we remember with love the lives of Ruth Grafman, David Katz, Irving Klinetsky, Gail Clofer, Evelyn Levin, Alice Schwartz, Fanny Schenman, Richard Bender, Freda Brostoff, David Eisenberg, Rita Geiger, Max Gonar, Faye Hermes, Melvin Kaiser, Ralph Russo, Jenny Schaefer, Norman Vinitsky, Myrtle Feenberg, Donald Greiser, Kate Malerowitz, Earl Rubin, Freema Aronson, Sally Gevinter, Goldie Kotzen, Diane Baum, Helen Gottfrucht, Charles Lipton, Hilda Recht, Rose Serlin, Sarah Bushman, Kurt Frankfurter, Jaco Jabaheri, Ernest Loeb, William Nydweski, Francis Shore, Eitan Temkin, Irma Ziff, Theodore Alper, Robert Block, Ida Cohen, Goldie Goldstein, Henry Harrison, Josh Kay, Irene Kleinberg, Samuel Moss, Dolores Plaster, Aaron Studman, and Sarah Wank. May all of their memories be for a blessing. Our condolences also to Frank Warletti on the loss of his mother, Jean. All those who have a need or desire to say the Mourner's Kaddish, please rise as we say the Kaddish together on page 207. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah, be'alma divrach tirutei v'yamlich malchusei, b'chayechon uvyomechon uv'chayei techol beit Yisrael, ba'agala uvizman kariv v'imru amen. Shmei Rabbah mevorach le'olam u'me'omayel. Brichu. Ta'amiran be'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom bimromav. V'imru amen. Before you sit, please rise. Come on over. We're going to make a circle. We're going to do the Kiddush and Hamotzi.
now we recreate the moment when the priests in the temple would wash their hands, a spiritual cleansing before they would make sacrifice. Instead of a barbecue, our new sacrifice is a challah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. And now salt was thought of as a protection, so we pour salt on the challah that we have. Put your hand on the hand of a person who's touching the challah, electricity. I need to be able to move my arm though, so, okay. Baruch atah Adonai. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom.